and bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Now wasikana sister to sister. Nditika. Ngiyakoti group relese wasikana sister. Wanachangosunga chishauta zara yakatika. Kuchengetedza. Akanyanya. Sister to sister chinowache kuchengetedza. Sister to sister. Sister to sister. Detested. Tawaita basa. Echendra mbene ma introduction zenu. Tine vakuru vedu vatisika wabva kumutava-tava. Ndingangotsvake na sister Mutsipa vari pakati pedu. Sanganai nevasikana. Ndozoya na sister Andre. Sanganai nevasikana. Pakadima sisters. Ndinotenda ndosirongwa ine na sister Mashakanisi. Vapedzi ma introductions. Jango madriver awela kunazaka. Mari wasana. Sarasimba. Ndiko vita ndimba vamwe ntakambona distributors kuita zvebi vaenzi naswakati one day nda kuintrodusa Miss Lydia Mushina domento venabit vari zvakare vivasheni facilitator musosomwa. Last week takaita zvemawords Last week takaita zvemawords of encouragement. Wainyora bepa rapo, waitora bepa unyora zita rako pazasi. Mapepa iwayo aiunganidzwa munhongo younhunga bepa. Onyora munhu anenge atora bepa rako ainyorawo zvaanoona zvaanokuitirawo zvakanaka zvaunoitawo mupenyu kana uchibatsirai kunyora kuti unobatsira. Pane mumwe here parikepa zvakaita last week chena. Chapter 10, where are you going? Wait a minute. Anditi, zvichimboti ngataure zvimwe rikepa mwana zvazvizvo zvakaita last week. Takati zvishogara tinofamba rwendo rinongerwa namubereki nekuti isu tichiri vana vadiki vasatagona zvinogera ndavabereki vanoziva kuti kwatiri kuenda kwakanaka here kana kuti kwakaita. Anditi, izvozvo. Saka pane mumwe here chekutaura zvakati parikepa. Takauti tinorongerwa navabereki vomuupenyu hwatirikutarisira isusu tinofanira kuti tasese masister to sister members. Last week takaita zvemawords of encouragement. Wainyora bepa rapo, waitora bepa unyora zita rako pazasi. Mapepa iwayo aiunganidzwa munhongo younhunga bepa. Onyora munhu anenge atora bepa rako ainyorawo zvaanoona zvaanokuitirawo zvakanaka zvaunoitawo mupenyu kana uchibatsirai kunyora kuti unobatsira. Pane mumwe here parikepa zvakaita last week chena. Chapter 10, where are you going? Chapter 10, where are you going? Wait a minute. Anditi, zvichimboti ngataure zvimwe rikepa mwana zvazvizvo zvakaita last week. Takati zvishogara tinofamba rwendo rinongerwa namubereki nekuti isu tichiri vana vadiki vasatagona zvinogera ndavabereki vanoziva kuti kwatiri kuenda kwakanaka here kana kuti kwakaita. Anditi, izvozvo. Saka pane mumwe here chekutaura zvakati parikepa. Takauti tinorongerwa navabereki vomuupenyu hwatirikutarisira isusu tinofanira kuti tasese masister to sister members. Wakamira sei? Kada kushare nesu. Parikepa last week. Rikepa takaita last week takanyora mazita kuti uchizonyorwa nasomeone kuti iwe Audrey wakamira sei. Kada kushare nesu kuti wakanzwa zvinhu zvakakufarira zvakakufadza zvakakubata. Parikepa rikepa. Anditi, minutes. Anditi, pane mumwe. Nakanzi Christabel mwana anerudo kana achifana pane mufaro mwana akanaka. Usati wagara pasi wakanzwa sei neexpression iyoyo pache zvako iwe semusikana wakanzwa sei? Ana vakofara. Anditi,
Como você nem expression reflecta ile. Anditi hayi bathinotenda nditika pa where am I going anditi takabana la kuti where am I going anditi taura kuti ini semunhu ndumenda kupi takaona kuti pa upenyu hwedu sevana tinorongerwa novabereki anditi ndikuitwa zvese novabereki tikati ndinoenda kuholidhi vachazochaenda kupi chapiwa mari chabva kupi ndichazonifamba sei anditi wewe ungazongofunga kuti saka ini ndichazoitenda raipa anditika but ezvezve masisters tiri kukurudzirana kuti chinai semwana sikana unofana kuende plan yako anditi 5-year plan ichakugaidha pakurarama anditika tikudawo wakatakafanira sehomework anditika tinoita ma 5-year plan saka tikudawo wakaplana 2 or 3 washare nesu ma 5-year plans there tikudawo wakaplana Audrey mwachigadzirira toda kuti tisangana sumo inini pa 5-year plan yangu inini pa 5-year plan yangu ndandine shuro yekuti ndigoenda kuchikoro noti ndakapedzera grade 7 saka ndaizoshuvira kuti nyangwe ndakaenda kuchikoro ndaidawo kudzidza ndochengeta maparents angu kozi ndaifarira kuenda kuita major street ende kubvira kudhara even ndiri mwana mudiki mama wangu aingu andibvunza kuti kwakakura unodaita chii chingoti ndodaita major street saka manje kubvira pandikabva ndatanga kusaenda kuchikoro ndakabatika ndastereka saka handinozombove neshure saka ndanditone mukono wangu anatodanana naye zvangu saka ndandatone shure yekuti zviri nani hanguka ndipinde mumarriage nepamusaka pekuti handichaende kuchikoro but now nekudawo kwesister to sister ndakukwanisawo kuzvidzidza kuti mukomana hana basi zviri nani yangu hakusinaende kuchikoro unokurudziro nezvakasiyana siyana saka ndo zvazvingoriwo pa 5-year plan yangu kuti ndaizoshuva ita major street chinotedza ngatipetupe chokupedza yakanaka yanditi ngozi akafuka kuroorwa kawo but nesista tusista kunoti mutemo wenyika cheromuii anditi eji yake ichiri pasi ende achiri mwana asitakuwane life responsibility anditi tinodawo mumwe tiwane mumwe achaiya kuti nesu zvakare 5-year plan yako chinzwa kuti zvakamira sei anditi ndiana daushewo nesu 5-year plan yake atisunungukei arakusheya nesu 5-year plan yake ndiani alright gracious ndaishuvirawo kuti ndapedzera kuendawo kuchikoro ndiri form 1 vabereki vangu vavafa munhu aindichengetawo akatanga kurwara vaafa saka ini ndaishuvirawo kuti ndikapasawo form 4 yangu ndoendawo kuform 6 ndapedza ndobva ndaenda kuuniversity ndonoitawo kosi yangu yeudoctor ndozvandaishuvirawo anditi zviri kutei ndatomberemoko asi kuti achieve anditi pane something chinofanira kuchiitwa anditi ane machallenges akusangana nawo sevasikana tikuona machallenges akawanda inherera vari kumuchengeta wangorwara ende vanenge vaine mhuri dzavo saka tinoda kuti tinge tichitaovhakama anditi tichibatsirawo tokunda sei machallenges edu aya nditika nekusimbisana kuti kuti maplans edu anga akaita senei anga akasimba anditi aiwa tinotenda get tested sister to sister. Sister to sister. Get tested. Get tested. Sister to sister. Tinotenda titi. Saka nhasi totimbopinda mutopic yedu tiri pachapter number 11 tiri paself awareness anditi yekutinge tichizviona ini sedunga munhu anditika saka nhasi tiri pachapter 11 ndofunga tine mapepa ene mapeni anditika tinge tichinyora pasi zvatiri chapter 11 ine musoro yekuti I can get better anditi inini hangu ndiri right ndiri zvandiri but ndinokwanisa kuimprova pane zvandinodini zvandinokurundikana anditika saka tese takadai so tinoziva tine zvatinogona asi tinokwanisa kuimprova pane zvatinoita zvatisingakwanisa anditi saka tikadomboshera ndichana 1 or 2 anditika then tozoti kana zvichikwanisika tinyore pasi anditika tinge tine pekunyorera zvitobhekira kutora mapeni mapepa zapamusoro yake anditinge tine pekunyora kana tiita good anditi inini chandinokwanisa kuita inini sedunga munhu anditika seexample yangu ndoda kupa example anditika inini ndinokwanisa kunge ndichita hangu zvekubika nyika izvi ndinozvigona zvokuti kana chinge ndirumba kwangu asi zvekusona-sona I can improve osandikwanisa anditika ndoexample yangu saka tine maweaknesses anonzi maweaknesses nemastrength anditi satapinda kumbeda kuti mbozoti anonzi mastrength tinoanzisa kuti chii anditika chii chinonzi mastrength lonely
Sumuka unyasotawisa. Zvinokwanisa kuita. Zvinokwanisa kuita nditi. Koma weaknesses. Anet. Taurisa pamazvo. Handiti zvinhu zvaunokundikana kungochiita kuti unyatsoachivha zvakanaka handitika saka tinoti ndo topic yatinayo kuti I'm good but I can get better handitika saka dotinge tichinyatsotarisisa kuzvitarisisa sedunga muchiwa kuti inini papi pandinokwanisa kunge ndichiita zvandinokwanisa uye ndikazvitandira zvandinogona zvandisingagoni zvacho hatitete handigona nditi but let's say toda kuimprova pane zvakati handitika kuti zvinyatso ndikati nda kuimprova ndichawe nekuzvishingisa kuti ndinge ndiachiva handitika then what chati toda kuimprova handitika tochizoona kuti kana ndaimprova ndichida kuimprova wandingakwanisa kubata andingakwanisa kundibatsira pandiri kukundikana vaika ndiyani handitika ndaidentify munhu anokwanisa kundibatsira ko machallenges api menyamupenyu zvipi zvandingasangana nazvo handitika toti tiite mumagroups handitika ndichaita kuti ava ndiri 5 kudai muchaita makada handitika toti 6 handiti 1 2 3 but avari group tiri patiri papapa handitika tonyora machi tinoda kuimprove handitika toisa macolumns 4 handitika tinechishare handitika toisa macolumns 4 kuleft side toisa kwatoti pamusoro toti I can improve on handitika left side I can improve on handitika right side zoshinyara kuti identify who can help atotokwanisa kwaidhanya tibatsire pazva kuimprove kuti ndiyani handitika andatorera muhini batsiraitotibhuku handitika identify munhu anokwanisa kubatsira another column side who can help to improve Yeah, my name is Mr. Owen Mpemi. I am the district AIDS coordinator for UMP Uzumba Maramba Pfungwe district. And what's the name of this area that we are in today? We are here today. We are at Chitimbe Rural Health Center, which is situated in Msosonwa Ward, yes, in Uzumba communal area. Okay, and there's a program here, Sister to Sister. If you could just in brief tell us, what is it all about? The Sister to Sister program is a program in our broad program social behavior change communication. But the Sister to Sister program is focusing on young women and young girls. In line with our Zimbabwe HIV and AIDS strategic plan number 3, young women and young girls are a vulnerable group that needs to be focused on if we are to make inroads in the fight against further transmission of STIs and HIV. So what happens in the Sister to Sister program, a group of girls is recruited by a mentor, a trained mentor, and the group of about 50 girls that is recruited is taken through sessions, a number of sessions that are guided by a training manual, or a manual which outlines the content or the information they are supposed to be taken through. By going them through that training, taking them through that training manual, they are informed and educated on the risks associated with the STIs and HIV. They are also enlightened on the vulnerability they are exposed to regarding to STIs, HIV, child marriages and so forth. They are also capacitated on how to reduce vulnerability at individual level, and also to capacitate other their peers, other members of the community who are in similar circumstances to them. So when they are taken through these sessions, they are capacitated, enlightened, and are assisted in finding better ways to go in their lives. What criteria is used to recruit the young women and girls? Yeah, the criteria that is used is that firstly they have to be females, young girls or young women. They should be vulnerable in the sense that some will be orphans, a single parent orphaned or double. Some will be living in child-headed families. Some will have failed to go to school. All those factors that outline the vulnerability of a young person, a young girl.
then under such circumstances, when they are deprived of some other critical requirements in social living, then they are vulnerable and then may end up maybe thinking of going for marriage as an option, just like what that lady was mentioning. No longer going to school, not actually being catered for in terms of his or in terms of her needs, then they might think of other options that further jeopardize their life. Okay, how many such programs are being conducted in your district? We have 10 mentors who are operating in 10 wards, and we identified the 10 wards using statistics from the Department of Social Welfare that we, and the Ministry of Women's Affairs, Gender and Community Development, that we are highlighting areas where there were high cases of child abuse and child marriages. And when did this program start and how effective is it? This program started in June 2017. And so far we have completed the training sessions with the 10 groups that ended last year. And this year in January we have recruited some new groups. What is the current trend of child marriages and those who are not coming to school in the area? Yeah, according to national assessments that were carried out some 5 years or so, UMP is among the remote districts where there are high rates of where there are high prevalence, where there is a high prevalence of child marriages. I think constituting about 30%, according to the macro indicator assessments that were carried out nationally. Okay. My question is with reach now. You spoke that your district is a large district. Now, in terms of coordination and the numbers that we are seeing, are these numbers a reflection of the number of children in this district who are vulnerable, such as these ones in that room there? Yeah, I think they can equally represent the rest of children who are in similar circumstances, except that here we are in the Zumba communal area. It's slightly different from Maramba and Fumbi, but as a district they can reflect what is happening even at the way which is the furthest point from here, which is the furthest part of the district. You talked about the issue of child marriage. What about the school dropouts? Yeah, school dropouts, like any other remote rural area, it is also a challenge. But here and there, some efforts are made to assist them. You know, the displacement of BIM, but it's not able to cater for a good percentage, because our estimated number of orphans and vulnerable children who are in need of education assistance is about 15,000. All right. Do you also have programs that target boys? And what are those? For boys, we have the youth in school programs where we are funding or assisting Ministry of Primary and Secondary Education in strengthening the dissemination of guidance and counseling, which takes on board life skills, sexuality, HIV and AIDS education, adolescent sexual and reproductive health aspects. So that is one program that is dealing with the youth in school, from ECD to Form 6. Then we have youth out of school programs where we are working in partnership with the Ministry of Youth, implementing youth education through sport, where we use sporting activities to mobilize the youth out of school so that they gather and enrich them with the awareness and service provision. Then we have programs that are targeting the youth in tertiary education. We have Nakiwa Vocational Training Center, which is the only tertiary institution in the district. We periodically visit them so that we deal with the challenges that are prevalent in the tertiary institutions in the country. Apart from offering psychosocial support through the Sisters to Sister, are there any programs like which offer financial assistance to these young girls so that they go back to school? Yeah, programs that come in that dimension are few. You know, our donor community is shrinking. At the moment, we only have one organization, which is Uzumba of Wenke, which is also struggling. That used to avail resources for some other interventions like the income generating projects for the OVC, then catering for medical assistance, and also supporting the formation of adolescent support groups. Okay. But they are not well funded at the moment, but some efforts have been made. My last question is, there are some girls who are part of the program who are coming from a household where there is a single parent. How do you approach that single parent in order for you to accommodate the girl in the program? Okay, we have sensitized our communities
the general community, the community leadership. We also have our NAC coordination structures, the ward AIDS action committees, the village AIDS action committees. So we sing the same song. So by firstly making them, sensitizing them about these interventions and also disseminating information, we'll also be mobilizing them for the uptake of these programs. And then that makes it easier for the behavior change facilitators and the mentors and the other lower level operatives to make joint efforts to mobilize the youth so that they gather for such sessions. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv, building bridges. Oh, my name is Andres Machakani from Chile, BC. I'm based in EMP, which is in Usumba Funge district. I'm a program support officer. Now, can you please tell us about how you're working with the girls now with regards to recruitment, we recruit those vulnerable girls. In UMP, it's in red zone as far as early marriage is concerned. So, as Zichira, we selected the areas with the high risks of early marriages. Then we recruit those vulnerable girls, be it an orphan, be it child who is heading a family, like she's living with their siblings, and as well as those who are already sexually active. So we recruit those girls and we conduct. They will go through a session, a 1-year program session, where they will be capacitated with self-awareness, sexual awareness, then the financial awareness. Okay, you spoke about a red zone, that this space is a red zone. What makes it a red zone? What happens here that makes people marry these young girls? Okay, in UMP, the children, like at the age of 12 to 14, they get married at that age. Some children, they will drop out of school and they'll be married to older people, like the Marangas, the apostolics, or the apostolic sex. So they will just marry them even at 10 years old. So it says, as Sichire, we want to decrease that early marriage. Okay, so tell me, now that you've selected these girls, are they still safe now from these marriages? Because that girl is still going to go back home. Yes. What will happen then when she's there? Okay, it's just as Zichire, we empower them to speak out. That's a GBV case, right? So we empower them to speak out so that they will, like for example, if a 10-year-old girl is being married to someone, maybe whoever, even a man of 10 years or 40 or whatever the age, but we empower her to report the issues to the police. Okay. To my community gender-based violence dialogues. So vanobuda nemakommitments avanoita, then makommitments vaendaanozovasunga as a community. Muna aroora mwana mudiki, then ndianozo though achinosungwa uku anozodzoka achipa umambo something like mombe kana kuti chii. So what's the penalty for marrying a minor? Alright, one, you'll be sentenced kuenda kujail. Then the other thing, community commitments atavana also farm vanoti muna akaroora anobvisa mombe kwa chief, then nemari, then uzoendesa mbudzi kwa sabhuku, then councillor will receive. Zvodependa nekuti ndeipi community yacho wadi ripi, zvinodependa. Macommitments ari kusiyana nenzvimbo yacho. Kwene kuengage mapostori acho face to face kuti at least. Okay, it's as BC officers, we go pavanenge vachita ma gatherings or my church gatherings. We do community sensitization, and we have helped a lot of my apostles to access my HTC services. And we also empower them, like those women. It's not their choice. So we try to empower them so that they can be empowered women at this age. Alright, sharp. Thank you very much. Thanks. But besides, focus really on my postal.
zvimwe mamwe challenge dzarwana nesaka nevanasikana ivava tisingitibvisa chikamu chemapostori tsika nemagariro dzevanhu venzvimbo ini. Okay, kunoku vamwe vanoti kana in case of kuti family iri kushaya mari yakakwana yekuti vana vaende kuchikoro, they prefer my boys first, then these girls will be left out. Panoita issue yekuti even my needs, my reproductive needs like zvekuenda period achisi kutorwa of importance. Saka isisi zichire we provide sanitary pads to those, then toa ito vapinde income generating projects. Projects avari kuita so far kunokudhaya kudini? Like iko zvinezvi since senge the Uzumba party inoitwa zvehorticulture, pane magardens ari kuitwa this party, saka tinoita kuti community awane a portion yaanokwanisa kuti arime that community garden, owana even mabeds or 2 or 3 aanoita, then oita resell the produce. But tikona maprograms acho ese atingoona ari kunyanyofocusa on the girl child. Where is the boy child? The boy child for the meantime ilikuya by the end of this year tinenge takuita the boy child. We are for the meantime to focus on the girl child because they are being looked down upon the community and everyone. So we are trying why I'm asking this is because here is a small boy who is a member of Johanne Marangi, who is also schooled to be told that you can marry a girl at any age. Then this is a girl who is empowered that marriage is not the solution to your life. You see the truth. Yeah, it's so as the children we are coming in brother to brother. Okay. It will start early April. Most probably there we'll start with brother to brother, where yakangofanana my sister to sister zvokuti vanhu vachito as boys. Okay. Muchatinyorera pasi kana twasazoita sotobeka drama subject asila kuti mutinyorera mapoints ndakanga drama ndichazo zvakaita kuti mumbotora sei mwanasikana nditi muri kuvhiwa sei mwanasikana muri kuzva zvakadini group number 2 muri sister to sister club zvachika chavo system mapoints ndiona mwanasikana ari sei saka kuti kuti share zvika ngatisei pfungwa dzekudzise pamwe tese pamwe chena Anotapuma kuita sukisa ngatisanganise iko kuti ukochwa unonzi mwanasikana ati community atika ngati ndizito then tichenda zvakare zvinoitwa nevasikana zvisingadiwe nevamwe atika then tichenda zvinotaurwa nevamwe vemcommunity pamusoro pevasikana anditi nema-interest evasikana uye zvakanaka zvinoitwa nevasikana zvisingaitwe nevakomana urunyora here tinotaura remakazarisa zvakanaka zvinoitwa nevasikana zvisingaitwe nevakomana anditi kukochwa unonzwa nemwanasikana mumhuri nemcommunity zvinotaurwa zvinoitwa nevasikana zvisingaitwa nevamwe anditi uye zvinotaurwa nevamwe necommunity pamusoro pevasikana then ma-interest evasikana nezvinoitwa nevasikana zvakanaka zvisingaitwe nevanhu sevana butozoti zvezvitotibatsira zvinotibatsira zvotiumba inini bhozi pakushare maexperiences nevamwe ndopachaona mota zveshwa. Saka zvandiri kuita izvi kana aine zvaaitawo kana zvaitika kumba kwawo akutodzidza kuti zvakaipa kana zvakanaka akutoatotawo. Zvakazi pane nyaya yekurodzwa ndaona musikana chisumba chakazidhakaposani anga kutoda kutorohwa watinoti imimi samento manje munovadzidzisa chii panyaya idzodzo noti vana vaka vane kwavari kubva uko kwavari kuzwa kuti iwe wavazira kurohwa vane 10 years. How do you deal navo pakadaro? Tingangoti vana ava tinochivakurudzira kuvadzidzisa pakuti mwana mutemo wenyika uromboti panyaya dze-early child marriages iwewe semwana zvizvi unofanira kunge uchiita ati une manidzi nemarights ako anofanira kunge uchiteedza. Zvimwe zvacho anogona kuzviita nenyaya yekuti anenge asina dzidziso asingazivi zvinofanira kunge zvichiteedzwa kuti iye anga achinowana ramangwana rakadaro. Nekuda kweurombo chaiko kunogona kudhiraivha mwana zvakare kuti achipinda mune zvimwe zvinhu kana nekuda kweshamwari. Saka tinochionesana
kuti kana uri urombo ukanga wakubata yamufanira kuchidai tiri kushaya kwangu wachiita mwanya kachipa experience yake uyezve kana iri shamwari isingakombe zvakanaka unofanira kurarama sei self awareness unofanira kungotsvaga shamwari yakaita sei inokuita kuti udi urarame zvakanaka uyezve kuwadzisa matypes of abuses because imwe abuse inogona mwana anogona kupinda mune imwe abuse asingazivi kuti aranda abuse achifunza kuti zviri normal through culture nematraditions kana madoctrine emachechi saka unofanira kunge wachizvinzwisisa izvozvo kana zvakadai zvakuitika ndofanira kureita sei anenge apinda muprogramu ka anenge akutowa role model akudzidzisa vamwe nekutoonesa vamwe pane pasina but kuna wapinda zvichiri kuitika asi vari kuedza kudzidzisa but inyaya yekungoti since program ichitora vanhu vashoma vanononoka kupinda nekuziva vana vakawanda asi zviri kuita kune vari kupinda muprogram vari kuva marole models vari kudzidzisa age group yamautora makore mangani 10 to 24 years 10 to 24 years